Minat? much more. What is this? Right, so you've got less sugar. Got other 4 bedrooms upstairs. আজকে যেটা আসলাম যে বাসা, এই বাসাটা আসলে বিক্রি করা হবে। এই বাসাটা বিক্রি করা হবে, এটা দেখতে এসেছি। বাসা যেহেতু সেল হবে, এটা একজন ভাইয়ের সাথে দেখতে এসেছি আমরা। একটা বেড, মাস্টার বেড, একটা উইথ অ্যাটাচ বাথ। ডুপ্লেক্স বাড়ি। উপরে যাচ্ছি মেইন পোর্শনটা দেখার জন্য। নিচে একটা মাস্টার বেড অথবা আপনার গেস্ট বেড বলতে পারেন। আরেকটি মাস্টার বেড। মাস্টার বেডের সাথে ওয়াশরুম আছে। ওয়াশরুমটি যদি আমরা দেখি, পার্সোনাল বিলঙ্গিংস রাখার জন্য ব্যবস্থা আছে। ভিউটি দেখি আমরা, পিছনে ব্যাক সাইডের ভিউ, এটা পিছনে ব্যাক সাইডের ভিউটা দেখতে পাচ্ছি। কমন স্পেস, এখানেও কমন স্পেস আছে বসার জন্য। এখানে বাচ্চাদের বেড, বাচ্চাদের জন্য থাকার জন্য, সাথে ওয়াশরুম। এখানে আরেকটি মাস্টার বেড আছে, ক্লোজেট আছে, সাথে আরেকটি মাস্টার বেড। পাশাপাশি আরেকটি বেড যেটার সাথে ক্লোজেট আছে। সেন্ট্রাল এসি সিস্টেম। But it's common in this area, so. That's what my mom's biggest obsession is. Yeah, the backyard. Yeah. If the Do you guys have any pets, or do you guys do any No, I gardening? like to gardening. Yeah, I get you. Yeah. Oh wow, that's cool. Alright. এই কমন স্পেসটা খুব সুন্দর। কমন স্পেসেও টাইম স্পেন্ড করা যাবে। এই বাসাগুলো আসলে এই ম্যাটেরিয়াল সহই বিক্রি করা হয়, সব ধরনের ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো সহই বিক্রি করা হয়। এই বাড়িটা 8 বছর হয়েছে, 2014-তে বানানো হয়েছে।
সেই জায়গা থেকে 8 বছর হয়েছে। উপর থেকে যদি আমরা দেখি, সুন্দর এন্ট্রি পয়েন্ট এটা আছে। Yeah, the roof is so it's only 8 years old. It's not, you know. Oh yeah. Very small, huh? See, আমরা পিছনে একটু কিচেন বানাচ্ছে, কিচেন বানানোর কোনো জায়গা নাই। It's so cute. I'm gonna go behind it. Do you have any offer you working on? That's okay. মিন্নাত অথবা ছোট বাচ্চারা লিটল টিকিস দে ক্যান এনজয় হেয়ার, সময় কাটাতে পারবে। এই বাসাটার দাম কত চাচ্ছে? 729,000. ওকে ওকে, সো ডু ইউ লাইক দিস হাউস? It's a good house, but the price is so big. Price is big. What's about Minnat thoughts? What do you think about this house? 500 will be good. Okay, she's also have the capability to bargain. And electricity, money, Water. bathroom, no bathroom. It's a long time ago. I don't know if it's still there. I don't know if it's still there. Talking about, Yeah, because I hadn't lived in that area in a long time. I know where you guys are at. Rock Ridge is nice. Very, yeah, Rock Ridge. You too. Let's go, guys. You guys, take care. Good house, but like the price is so big. Look at the cost. 700. Oh, look at this. Journey Advisor always wish to show you different places and attractions so that you can enrich your knowledge as well as see the beauty. You can contact us for any types of travel-related issues and services through email or call. Don't forget to subscribe our channel. You can comments, like and share the video so that other people can see and enjoy it. Be with us. Thank you.